How come you came this entrance? Yeah, same way which way you came, they can come this way. No, you didn't come the other way. I'm not sure gate is open. You're from Gujarat, isn't it? I remember you. What is your name? Sorry, Jalpa. Yeah. Who will send on this? I don't know, it's up to you. Let me see. Is here everyone? Yeah. Okay, please come. Take the citation to me as well. Are you giving hand as well? Yeah, please come. Yeah, basically, I'm just thinking of walking. Make sure the whole thing will come out the handle. This handle is very light. So you took the first step, keep pressing down slowly. Once we clear the heart, we take the
the shoulders. So we are taking feet in. That's when we go to the knee. Okay. Once you go to the second toe, we have to take it down like in hands, the eye goes. And when we cross the second toe, then we take it into the shoulder. Okay. Shall we start? Please come forward and hold hands with eye. Keep playing straight. Second toe, very slow. Right. Keep going, keep going. Keep passing. Keep up, keep passing, keep up. Okay? Keep going. Stand it. Stay. Now we are taking from 1, 2, 3. Just more clothes. Is okay? Yeah. Or do you want me to hold you? Yeah, it's okay. Yeah? You okay? Yeah. Step here. Mind the steps, mind the step. Nose is okay? Just one second. That's fine. Okay, so bring it down by hand. Bring it down your hand, bring it down your hand. Okay, now we're taking shoulder again. 1, 2, 3. All okay. Now we have to turn this way. We have to hold it at all. Keep coming with this. Keep coming with this. Okay. Stand this way. Okay. And in this thumb. Yeah, we go straight. Okay. So just one second. Come this way. Keep coming. Sorry. One. Look it down. Slowly down. Wait, just one. Don't worry. Yeah, please leave it. That's fine. Thank you. Wait, yes. Thank you.
இதில் இருக்க முடியுமா இருக்கும் இல்லை கதிரியை கொண்டு இதில் எடுக்கலாம் இருக்கிறவங்க கதிரியை எடுப்போம் இருக்கிற வருஷம்னா இதில் போகும் கதிரியில் போகும் சரி ஓகே நீங்கள் அப்படி தள்ளி இருங்க கொஞ்சம் தள்ளி இதுதான் கூட்டமா சரி அம்மா இருக்கட்டும் அம்மா உள்ள கதிரியை போட்டு இல்லை தராங்க இருக்கிறது போகுது வெளியிடுவாங்க அம்மா வீட்டில் தேவை அம்மா அப்படியே இருக்கலாம் வெளியிடுவாங்க மகன் ईशानमूर्धाय नमः तत्पुरुषोत्तराय नमः घोरकृताय नमः वामदेवं सत्योजातं ओम काम शिवाय ओम काम नमः ओम काम शांति समो ओम काम शिवाय नमः ओम महाशिवमूर्ति ओम ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम महा अघोरं वामदेवं सत्योजातं नमः सहस्रनाम शिवाय नमः ओजाय नमः ओम अम्मा तदेवलक्ष्मणाराबलं चंद्रबलं विद्याबलं गौरीपदे नमः श्री ओम नमः शिवाय महादेवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम विनायके नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम शंभवे नमः ओम ध्रुवाचार्य नमः ओम नीलोजिदाय नमः ओम खट्कांगवासिने नमः विदुवल्लभाय नमः ओम कामहाशिवाय नमः ओम काम शंकराय नमः ओम शूलपाणिदेवाय नमः ओम कामांकनाथनाय नमः ओम देवादिदेवाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम महादुर्गप्रियाय नमः सर्वाय नमः सदानंदाय नमः ओम काम ईश्वराय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 शिव शिवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम कामहेश्वराय नमः ओम विनायके नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम शंभवे नमः ओम ध्रुवाचार्य नमः ओम नीलोजिदाय नमः ओम खट्कांगवासिने नमः विदुवल्लभाय नमः ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं सर्प्यं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शिव शिव शम्भुराज्ञः प्रवत्माद्याद्य ब्रह्मणः श्वेतपराधे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमवादे जम्बूद्वीपे बिल्बट्मानगरस्य मेरो दक्षिणवार्धे सहाब्दे अब्धिवर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये सुरानिग्रहवर्त्यर्थं शिवानिग्रहवर्त्यर्थं यदवन्देश्यं उत्तरायणां देश्यं दिनेश नाम देश्यं दिनेश नीलेश नामदेश्य पुत्रीं
Anuja. Anuja Namadeshya Amanda Vedana. Swendrini. Oh, Swendrini. Swendri. Swendri Namadeshegam Guna Vishavsittana Prabhu Siddhartha Gamashom Kam Vigneswara Pujaya Punyavana Pujaya Ashtakumbha Bala Pujaya Rudrakumbha Pujaya Surnava Uchavakriya Pujaya Gam Guna Vishavsittana Prabhu Siddhartha Gamashya Mahaganapati Vigneswara Murtaya Sankalpa Maha Madhyagarshi Karmavasa Malavasa Mayavasa Dosha Nivartyattam Shiva Nikravityattam Shaloha Prityatam Mahaganapati Vigneswara Sankalpam Aham Madhyagarshi Om Gam Ganapatyasanan Ganapati Murtye Ganapate Namaha Om Vigneswara Murtye Namaha. Ayo manu mama. Kumudu bola player nanti kono Vigneswara Om Gam Ganapate Namaha Om Ganapate Namaha Vigneswara Asanan Ma Vigneswara Murtye Namaha Om Gam Mahaganapati Vigneswara Swamine Namaha Om Gam Ekadantaya Vidmahe Mahaganapati Vigneswaraya Namaha Vana Savana Sannitopana Varuna Dunda Vigneswara Murtye Namaha Tricittam Balam Vidiyadana Rumai Kolamigu Kariyade Padigodu Danadadi Vadipadam Avaradar Kadigana Padivara Rulinan Migu Kodai Vadipinar Vayil Bali Balamurai Raye Mahaganapati Vigneswara Murtaya Mahaganapati Vigneswaram Balakambiga Vigneswaraya Om Gam Vigneswaraya Namaha Om Gam Vigneswaraya Namaha Om Vigneswara Murtye Namaha Shiveshivaya Namaha Devalakshmi Devi Namaha Om Gam Vigneswaraya Namaha Vigneswara Murtye Vigneswaraya Namaha Devalakshmi Devi Om Shiveshivaya Namaha Shivamurtye Namaha Om Sri Inglim Gam Ganapate Namaha Om Gam Ganeshaya Namaha Om Gam Ekadantaya Namaha Kabalaya Namaha Om Jagatnikaya Namaha Lambodaraya Namaha Vigadaya Namaha Om Pratosadatiriyaya Mahaganapati Vigneswara Murtaya Ballabambiga Vigneswara Shiva Nikravityattam Ganeshaya Namaha Om Sumukaya Namaha Om Ekadantaya Namaha Om Kabalaya Namaha Om Jagatnikaya Namaha Om Lambodaraya Namaha Vigadaya Namaha Om Vignarajaya Namaha Om Vinayakaya Namaha Sumate Namaha Om Kanadeshaya Namaha Balachandraya Namaha Vallabhambiga Devi Om Srim Klim Glauram Gam Ganapate Namaha Om Gam Ekadantaya Vidmage Vakratundaya Dimdidanno Dande Ganesha Prasodyata Tande Navadantaya Madhyeswara Tuhurtaya Namaha Om Gam Idikostam Suprashtavatra Vidipatram Tatra Vairagisanena Sambukhya Sarvatapimdrivam Bhuve Sadasara Tuhurtaya Namaha Sushanta Patraya Namaha Tatra Tadivrusaratva Goshtaya Namaha Om Gam Shatyujadaya Namaha Vamadevaya Namaha Huragradaya Namaha Tatpurushaya Namaha Ishanamurtaya Namaha Radhenama Sadhema Shivaya Namaha Bhajaya Namaha Netrebhyo Asraya Namaha Om Shiva Shivaya Namaha Devarashini Mahalakshmi Devi Namaha Vallabhambiga Devi Vigneswaramurtye Namaha Vigneswaraya Namaha Vigneswaraya Namaha Satyojadam Vamadeva Mahoram Tatpurushaya Namaha Om Shivalakshmi Devi Vigneswaraya Namaha Vigneswaramurtye Namaha Vigneswaraya Namaha Satyojadam Vamadeva Tatpurushaya Namaha Om Shivalakshmi Namaha Om Ballabhambiga Ganesham Purjagaharam Gajagarnam Gajananam Mahodaram Mrigadayam Ekadandam Trilocanam Raudranettram Samyuktam Jnanajam Vidnam Karandam Govidam Sarvavarana Bhushitam Sadurtandam Mahaganapati Appanachi Totamudamamo Lyanachi Shiva Om Mahaganeshaya Namaha Amadeko Om Gam Ganapate Namaha Om Vigneswaraya Namaha Om Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimagi Tanno Dante Ganeshaya Prasodayat Om Gam Om Mahaganeshaya Namaha Om Ganapate Namaha Om Gam Ekadantaya Vidmage Mahaganapatena Tamburam Nadigeram Shiva Shivaya Namaha Om Devarashini Devi Vallabhambiga Devi Vigneswaramurtye Swamine Om Srim Klim Glauram Gam Ganapate Namaha Om Gam
महागणपते नमः ओम गाम महाविघ्नेश्वराय नमः विघ्नेश्वरमूर्ति नमः विघ्नेश्वराय नमः सर्वजगं भगवान्या देवी विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वरमूर्ति नमः ओम शिव शिवाय नमः शिवमूर्ति नमः शान्तपुरुषं अघोरं वामदेवं सत्योजानं हृदयर्मा सरसेर्मा शिखाय नमः त्रिपुराय नमः ओम वाम शिव शिवाय नमः ओम शिवमूर्ति नमः ईशानं सर्वविद्याः ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मणा ब्रह्मणो शिवो वस्तु साक्षी ओम वाम शिवाय नमः ओम तद्ब्रह्मास्त्राय बडो महास्त्राय बडो महास्त्राय बडो महास्त्राय बडो महास्त्राय बडो महास्त्राय बडो महास्त्राय अम्मा तर्जु अम्मा ओम नमः शिवाय नमः ओम शिव शिवाय नमः शिवने परमेश्वरा शिवा अदत्पूर्णशिलाशिलां सरोदविग्रहां पूजाङ्ग्रहरमौलौ वरदम् अभयप्रदं वासां गृहधारं शक्तिं क्रियामवताररूपनिमोङ्काम् आधारसज्ञै नमः ओङ्काम् अनन्तासनाय नमः ओङ्काम् धर्मासनाय नमः ओङ्काम् ज्ञानासनाय नमः ओङ्काम् वैराग्याय नमः ओङ्काम् ऐश्वर्याय नमः ओङ्काम् अनैश्वर्याय नमः ओङ्काम् राजसाय नमः ओङ्काम् तामसाय नमः ओङ्काम् सात्विकाय नमः ओङ्काम् कृतयुगाय नमः ओङ्काम् त्रेतयुगाय नमः ओङ्काम् द्वारयुगाय नमः ओङ्काम् कलियुगाय नमः ओङ्काम् अव्यक्ताय नमः ओङ्काम् नियतिनिष्कलाय नमः ओङ्काम् कालाय नमः ओङ्काम् कललाय नमः ओङ्काम् अदच्छदनाय नमः ओङ्काम् ऊर्ध्वच्छदनाय नमः ओं कन्दाय नमः ओङ्काम् बियाय नमः ओङ्काम् अङ्गुरेभ्यो नमः ओङ्काम् नाळेभ्यो नमः ओङ्काम् तलेभ्यो नमः ओङ्काम् केसरेभ्यो नमः ओङ्काम् कर्णिकाय नमः ओङ्काम् बियेभ्यो नमः ओङ्काम् महापद्माय नमः ओङ्काम् पद्माधिपते नमः ओङ्काम् ईशानदेवेभ्यो नमः ओङ्काम् कुबेरदेवेभ्यो नमः ओङ्काम् वायुदेवेभ्यो नमः ओङ्काम् वर्णदेवेभ्यो नमः ओङ्काम् निर्दिदेवेभ्यो नमः ओङ्काम् धर्मराजदेवेभ्यो नमः ओङ्काम् अग्निदेवाय नमः ओम् इन्द्रदेवाय नमः ओम् महाशिवशिवाय नमः ओम् ईशानदेवेभ्यो नमः कुबेरदेवाय नमः वायुदेवेभ्यो नमः वर्णदेवेभ्यो नमः ओम् निर्दिदेवेभ्यो नमः ओम् धर्मराजदेवेभ्यो नमः अग्निदेवेभ्यो नमः ओम् इन्द्रदेवेभ्यो नमः ओङ्काम् महामूर्तये नमः ओङ्काम् शिवरुद्राय नमः ओङ्काम् रुद्रमूर्तये नमः रुद्रेश्वराय नमः ओङ्काम् रुद्रदेवाय नमः ओं रुद्रमूर्तये नमः रुद्राय नमः ओङ्काम् महाशिवरुद्राय नमः आवන सावन सन्निधोपन अवकुण्डनदिग्मण्डनदिमुद्राय नमः ओङ्काम् शिवशिवरुद्राय नमः ओं सत्योजातं सत्योजातं वामदेवमहोरं तत्पुरुषम् ईशानमूर्ताय नमः ओं वामदेवमहोरं तत्पुरुषम् ईशानमूर्ताय नमः ओं शान्तिकराय नमः शान्तिकराय नमः विद्याकराय नमः प्रदत्तनिवृत्तिः ओं शिवशिवाय ओङ्कां तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम ईशानं सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मणा ब्रह्मणो शिवो अस्तु साधये ओम शिवरुद्राय नमः ओङ्काम् रुद्रमूर्तये नमः ओङ्काम् रुद्राय नमः ओङ्काम् रुद्रे नमः ओङ्काम् आद्यरुद्रसुधाय नमः ओम् विद्यारुद्रसुधाय नमः ओङ्काम् शिवरत्वसुधाय नमः ओम् शिवशिवाय नमः ओङ्काम् शिवमूर्तये नमः ईशानमूर्ताय वर्णाय स्वामिमूर्तये धर्मराय अग्निचन्द्राय रुद्राय नमः ओं रुद्राय कन्दपुष्पं समर्पयामि अक्षरे समर्प्यं पुष्पं समर्प्यं नीभूवधूवधूवदीपं समर्पयामि ईशानदेवेभ्यो नमः कुबेरदेवेभ्यो नमः वायुदेववर्णाय नमः धर्मराय अग्निचन्द्राय महारुद्रदेवाय नमः ओं रुद्रमूर्तये नमः ओं रुद्रदेवाय नमः रुद्रमूर्ति காண்டற்கரிய கடவுள் கண்டாய் கருதுவார்க்கு ஆற்றகடியான் கண்டாய் வேண்டுவார் வேண்டுவதி ஈவான் கண்டாய் மெய்நெறி கண்டாய்
விரதமெல்லாம் மாண்ட மனதான் மனதுள் கண்டாயே மறைக்காட்டுரை மணாளந்தானே. ஓம் சிவய நமஹ. ஓம் மகாதேவாய சர்வாய நந்தாய நாதாய நாசருதாய சாத்வாய யோகவின் சமிஷ்டாய நித்யம் யோகினி தியானகராய நம சிவாய. வேயிறுதோழி பங்கன் கண்ட மிக நல்ல வீணதடவி மாசரு திங்கள் தங்கை முடிமேல் அணிந்த என் உளமே புகுந்த அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பு ரெண்டு முடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அடியாரவர்க்கு மிகவே. ஓம் சிவாய நம. ஓம் சிவமூர்த்திய நம. சிவ சிவாய நம. ஈசானம் சர்வ விஜ்ஞானம் ஈஸ்வர சர்வ மூலானாம் பிரம்மணாம் பிரம்மணோ சிவோ அஸ்து சாதகி. ஓம் சிவாய நம. ஓம் சிவமூர்த்திய நம. ஓம் शिव शिवाय शामूर्ताय सौगृहाय सौदाय स्वाहा वर्णाय स्वाहा नृत्ये स्वाहा धर्मराज रुद्रदेवाय नमः. रुद्रदेवाय ओम रुद्रदेवाय नमः. रुद्राय नमः. ओम नमः शिवाय नमः. विद्याय शिवाय नमः. शिवाय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम शिवमूर्ति सानं सर्वज्ञानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मणो शिवो अद्भुतसाधये. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय रुद्रप्रसूते. ओम शिवाय नमः. ओम शिवाय नमः. ईश्वरमुदस्य शिवमन्दिरेण प्रोच्चनं ताडनम्. ओंकामः शिवाग्निस्वरमुदस्य ओंकामनिरीक्षणं प्रोच्चनं ताडनम्. कृष्णाय नमः. शान्तिनिकराय नमः. निरताय सकलाय नमः. विभक्तिकराय नमः. ओं शिवसे नमः. ओं शिवाय नमः. ओंकार ईशान्यदेवाय नमः. ईशानमूर्ति नमः. रुद्रदेवाय नमः. ओंकार ईशानमूर्ताय धर्मराजाय महारुद्रदेवाय नमः. रुद्रमूर्ति नमः. रुद्रदेवाय नमः. ओं शिवाय नमः. ओं कामग्नीश्वराय नमः. ओं शिवाग्निमूर्ति नमः. ओं देवाय नमः. ओम ईश्वराय नमः. ओम ईश्वराय नमः. ओम सर्वाय नमः. नाम सर्वाय सर्वाय भूतं सविष्टाय नित्यं नतोगिने. धर्मराजमूर्ति मातृदेवाय स्वाहा. इंद्राय स्वाहा. स्वाहा रुद्रदेवाय नमः. शिवाय नमः. शिवमूर्ति नमः. बलिंद्राय नमः. शिवाय नमः. शिवमूर्ति नमः. बलिंद्राय नमः. शिवाय नमः. शिवमूर्ति ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मणो शिवो अस्तु साधये. ओम शिवमूर्ति नमः. ईशानमूर्तमेश्वर. ओम कामग्नीश्वरमुदस्य शिवमन्दिरे नमः. शिवाय नमः. ओम शिवमूर्ति नमः. धर्मराजाय महारुद्राय नमः. रुद्रदेवाय नमः. रुद्रमूर्ति नमः. ओम आत्मरक्षाय नमः. विद्यारक्षाय नमः. शिवरक्षाय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम ईशानं सर्वविद्यानां ईश्वर
वर्णाय स्वाहा नरकीय स्वाहा धर्मराज अग्निश्वराय रुद्राय स्वाहा ओम रुद्रमूर्तिये नमः ओम काम शिव शिवाय नमः ओम शिवमूर्तिये नमः ओम काम रुद्रदेवाय स्वाहा ओम काम रुद्राय नमः ओम काम रुद्रमूर्तिये स्वाहा रुद्राय स्वाहा रुद्रमूर्तिये नित्यत्तम शिवलोकप्रतिरत्तम शिवानिग्रह वृद्यत्तम ओम कामान्तरत्वसुधाय नमः विद्यारत्वसुधाय नमः शिवरत्वसुधाय नमः ओम कामः शिवाय नमः ओम शिवमूर्तिये नमः ओम शिवयाय नमः ओम कामः शिवमूर्तिये नमः ओम काम शिवाय नमः ओम काम ओम शिवमूर्तिये नमः ओम शिवाय नमः ओम देवनामदेश्य रुद्रमूर्तिये स्वाहा ओम रामुद्राय स्वाहा ओम रुद्रदेवाय स्वाहा नाम्याः पुरुषं शिवनित्यत्तं स्वरूपं महारुद्राय स्वाहा प्रदोषरत्विजाय वेदवन्नामदेश्य दोषरत्युत्तं शिवनित्यत्तं स्वरूपप्रत्यत्तं महाईश्वरमूर्तिये नमः ओम रुद्राय स्वाहा ओम कामः रुद्रदेवाय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम काम रुद्रमूर्तिये स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा रुद्राय स्वाहा ओम काम रुद्रदेवाय नमः ओम महारुद्रदेवाय नमः ओम काम रुद्रमूर्तिये नमः ओम रुद्रेश्वराय नमः ओम शिवरुद्राय नमः ओम काम महारुद्रदेवाय नमः ओम दुर्गे नमः ओम काम योगिने व्यापिने सर्वव्यापिने शिवाय नंदाय नादाय अनासुरदाय स्वात्माय योगविंसमुक्ताय नित्यं योगिने ज्ञानहराय नमः शिवाय ओम कामान्तरत्वसुधाय नमः विद्यारत्वसुधाय नमः विद्यारत्वसुधाय नमः ओम काम शिवाय नमः ओम काम शिवमूर्तिये नमः ओम काम महारुद्राय स्वाहा ओम काम रुद्रमूर्तिये नमः ओम महारुद्राय नमः ओम रुद्रमूर्तिये नमः ओम काम रुद्रेश्वराय नमः ओम काम रुद्राय स्वाहा ओम काम रुद्रमूर्तिये नमः रुद्राय स्वाहा ओम काम महारुद्रमूर्तिये नमः ओम महारुद्रत्वसुधाय नमः विद्यारत्वसुधाय नमः शिवरत्वसुधाय ओम महारुद्राय स्वाहा ओम काम महारुद्राय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम काम महारुद्रदेवाय स्वाहा विद्यारत्वसुधाय नमः ओम काम रुद्रदेवाय स्वाहा रुद्राय स्वाहा ओम काम रुद्रदेवाय नमः ओम रुद्रेश्वराय नमः ओम काम शिवरुद्राय नमः ओम काम रुद्रदेवाय नमः ओम काम शिवरुद्राय नमः ओम रुद्रमूर्तिये नमः ओम मातृत्वसुधाय नमः विद्यारत्वसुधाय नमः ओम शिवरत्वसुधाय नमः ओम काम सद्गुरुजातं वामदेवं अहं तत्पुरुषं ईशानं रूपाय नमः
सद्योजातमूर्ति महासरदेव शिवाय महाभौजाय नमः नेत्रेभ्यस्त्राय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम महाशिवमूर्तिये ईशानपुरुषमहोरं वामदेवं सद्योजातं हृदय नमः हृदय नमः शिवाय नमः भौजाय नमः नेत्रेभ्यस्त्राय नमः ओम जयमोत्ता हमारे मुख को नाम ओम शिवाय नमः ओम शिवाय स्वाहा ओम नमः विद्यत्तं शिवलोकविद्यत्तं शिवानितः विद्यत्तं नाम्नि शिवय शिवनितः विद्यत्तं ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम आदिविद्यत्तं वेदवर्णामणि शब्दोषितं शिवेन विद्यत्तं शिवाय ओम शिवाय नमः ओम शिवमूर्तिये ईशानपुरुषमहोरं शिवाय नमः शिवाय नमः ओम शिवमूर्तिये शिवाय नमः ओम महाशिवमूर्तिये ओम शिवमूर्तिं शिवनित्यं वेदवर्णाम्याः मोक्षप्रिय शिवनित्र शिवा ओम आर्द्रसुदाय नमः विद्यारत्नसुदाय नमः शिवरत्नसुदाय नमः वेदवर्णाम्याः ओम ब्रह्महास्वरूपिये नमः ओम शान्तिर्भवत्यानां ओम ब्रह्मणाय शान्तिर्भवत्यानां ओम रामनाथ शिवाय नमः ओम शिवमूर्तिये नमः ईशानपुरुषमहोरं वामदेवं ओम शिवाय नमः ओम शिवमूर्तिये ईशानपुरुषं वामदेवं सत्यो यादाय नमः परित्याज्य स्वरत्वसुधाय नमः ओम शिवाय नमः ओम स्वाहा हरे नमः Kadasia, dia walaupun tidak, dia suka berdoa, dia suka berdoa,
நாங்கள் கொஞ்சம் செய்யணும். நீங்கள் முன்னுக்கு போங்க ஐயா. ஒரு இடத்தை இடையாக சுற்றி வருவோம். 3 தரம். திருச்சிற்றம்பலம் சொற்றுணை வேதியன் சோதிவானும் சொற்றுணை தேர்ந்தடி பொருந்த கைதொழ கட்டுணை பூட்டியோர் கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமசிவாயவே. இப்படி வாங்கும் இதை வந்து ஓட்டி நீங்கள் இங்கே வாங்க, நீங்கள் இங்கே வாங்க, சுற்றிடலாம், ஓகேவா? சுற்றிடலாம். நீங்கள் ஆமாம் ஆமாம் சுத்தமா ஐயா வச்சு முடிய போட்டோம்னா பதிமூணா பதற்று அம்மா வாங்க தங்கச்சி வாங்க அப்படிங்கும்போது போட்டு கட்டணும் பார்த்து காட்டணும். ஓம் சிவாய சிவாய அப்பா பாட்டு கும்பிட்டு கொடுங்க ஓம் மகா சிவாய் போட போகும். நீங்கள் இப்படி வந்து அம்மா எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் இப்படி வந்தால் நினைக்குவோம். அரப்பண்ணை வைக்கிறதே அப்பா அம்மா இருக்கிறவர்கள் அரப்பண்ணை வைக்கக்கூடாது. அம்மா அப்பா இருக்கிறவர்கள் எனக்கு அப்பா அம்மா இருந்தால் நான் நேருக்கு வைக்கக்கூடாது. Those who have parents, please don't do this, apply this oil. The others, அல்லது திருமணமாகாத புள்ளி எல்லாம் புள்ளியும் வைக்கக்கூடாது. and also those who haven't, young people who are not married, don't do that. அந்த எண்ணெய் அரைப்பு வச்சா இப்போ திருவிழா நடக்குது கோயிலில் அவருக்கு கோயிலுக்கு போகிறோன்னா 3 நாளே போகலாம் கோயிலுக்கு போகலாம். Okay, if you apply this oil, you are not supposed to go to the temple for 3 days. ஷூவை கலத்திட்டு Please remove your shoes and you can apply the oil. வா ஷூவை கலத்திட்டு அது விருப்பம் அரப்பண்ணை வைக்க விருப்பம்னு வா வாங்க இதில் வந்து இதால தொப்பு உச்சந்தரையில் வைக்கும் 3 தான் இதால தொப்பு சொல்லும் கை தொழுவேன் வாழன கண்மணவாள் வாடி வருந்தாமே கோழிலையும் பெருமான்
குண்டையூர் சில நில்லு பெற்றேன் ஆளில்லையும் பெருமான் அவை அட்டித்தர பணியேன் சொற்றுனை வேதியன் சோதிவானவன் ஒற்றுனை தேருந்தடி பொருந்த கைதோள கற்றுனை பூட்டியோர் கடலில் பாற்றினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே என்ன புண்ணியம் செய்தனை என் நெஞ்சமே இருங்கடல் வையத்து முன்னம் நீ புரி நல்வினை பயனிடை முழுமணித்தரளங்கள் மண்ணு காவிரி ஒன்றிரி வலம் சுழிவானனை வாயாரப் பண்ணி ஆதரித்தேயும் வழிபடும் மகனாலே தாயினும் நல்ல தலைவர் என்றடியார் தம்மடி போற்றி செய்ப்பார்கள் வாயினும் மனத்திலும் அறிவி நின்று அகலார் மாண்பின காண்பல வேடர் நோயிலும் பிணியிலும் தொழிலார் பால் நீங்கி நுழைதரு நூஞ்ஞாலம் கோயிலும் சுனையும் கடலுடன் சூழ்ந்த கோணமாமலை அமர்ந்தாரே இடரினும் தளரினும் எனதுரு நோய் தொடரினும் உனது கடல் தொழுதழுவேன் கடல் தனில் அமுதொடு கலந்த நெஞ்சை மிடரினில் அடக்கிய வேதியது ஓரமையாடு மாறிவதொன்றுமக்கில்லையே அதுவோ உனதின்னரும் அவடு துறை அரணே பிள்ளைகள் வாங்கோ அம்மா வாங்கோ பிள்ளைகள் வாங்கோ வா பிள்ளைகள் வா அம்மா வாங்கோ சிவாய் வா கையால் தொட்டு உச்சத்திலே வைக்கும் பாப்பாக்கு நீங்கள் கடைசியாக அம்மா வச்சுட்டு அம்மா வாங்கோ இந்த தொட்டு உச்சந்திலே வையுங்கோ ஓம் சிவாய நம ஓம் மகா சிவாய நம ஓம் சிவ சிவாய நம ஓம் பாண்டா ஓம் மகா சிவாய ஓம் சிவாய நம Makan di bangku. Shivaya namaha Om Shivaya namaha Om Shivamurtiye namaha Om Shiva Shivaya namaha Om Namah Shivaya Om Shivaya namaha Om Shivamurtiye namaha Om Maha Yobin Yabini Sarva Yabini
सर्वव्यापिने शिवाय नन्दाय नाथाय नासुताय सात्वाय भोगविं सविष्टाय नित्यं योगिने ज्ञानकराय नमः शिवाय ना 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 दो दो ओम भुभु ओम वगा ओम स्वगा अनिधनाय निधनाय निधमोद्भवाय शिवाय सर्वाय परमेश्वराय नमः शिवाय ओम ना 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 दो ओम भुभु ओम वगा ओम स्वगा अनिधनाय निधनाय निधमोद्भवाय शिवाय सर्वाय परमेश्वराय नमः शिवाय ओम महा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम महा शिवाय नमः ओम महाशिवाय नमः ओम Grandchildren, take your shoes off. Come here. Kurang kurangnya sonda karena berla, nunggu nari ber berla. Iulah, iulah. Problem berla. Ayah needs 4 more people to carry that kumbam trickle. Tanda version badi ni kau mah, hingga ayah badi ni mula, tengok orang kamu, hingga ayah badi tu, nah, ya badi ni badi bang, jar, badi ni. Tiruchittambalam. Badi ni jar bang. Pidiyadannuru bomai kolamigi kariyade vadi kodudana dadi valipadum avaradar kadiganapadi vara arulinanmigi kodai வடிவினற்பயில் வலி பலமுறை பிறையே ஓம் சிவாய நமோ நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய நமோ இடரினும் தளரினும் எனதொரு நோய் தொடரினும் ஊனகளல் தொழுதழுவேன் இடரினும் தளரினும் எனதொரு நோய் தொடரினும் உனகளல் தொழுதழுவேன் கடல் தனில் அமுதொடு கலந்த நஞ்சை மிடரினில் அடக்கிய வேதியனே இது போகமையாடுமாறிவதொன்றமக்கில்லையேல் அதுபோ உனதின்னருள் ஆவடு துறை அரணே அரியானை அந்தணர்தம் சிந்தையானை அருமறையினகத்தானை அனுபயாக்கும் தெரியாத தத்துவனை தேனை பாலை திகழொளியை தேவர்கள் தம் கோனை மற்றை
கரியாக ஆனை நான் முகனை கனலை காற்றை கலவரைய கலந்து நின்ற கரைகடலை குலவரைய கலந்து நின்ற பெரியானை பெரும் பெற்ற புலியோரானை பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே குற்றாயினவாறு விலக்ககலி கொடுமை பல செய்தன நான் அறியேன் சேற்றாயடிக்கே இரவும் பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும் தோற்றாதன் வயிற்றின் அகம்படியே குடரோடு தொடக்கி முழக்கி இடர் ஆற்றேன் அடியேன் அதிகை கெடில வீரட்டான துறை அம்மானே பேற்றாகி வெண்ணாகி நின்றாய் போற்றி மிளாமே ஆள் என்னை கொண்டாய் போற்றி ஊற்றாகி உள்ளே ஒளித்தாய் போற்றி ஓவாத சத்தத்தொலியே போற்றி ஆற்றாகி அங்கே அமர்ந்தாய் போற்றி ஆரங்கம் நால்வேதம் ஆனாய் போற்றி காற்றாகி எங்கும் கலந்தாய் போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி ஓம் சிவாய நமஹ ஓம் மகாசிவமூர்த்தியே நமஹ ஓம் மிளாகடிமை உமக்கேயாதாய் பிறரை வேண்டாயே உள்ளே தனன்றே முகத்தால் மிகவாடி ஆளாயிருக்கும் அடியார் தங்கள் அல்லல் சொன்னக்கால் சர்வாய பரமேஸ்வராய நம சிவாய ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவ சிவாய நம ஓம் சிவமூர்த்தியே நம ஓம் சிவமூர்த்தியே நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய ஓம் ஓம் சிவ சிவாய நம ஓம் காம் சிவமூர்த்தி ஓம் காம்
இந்த பேக்கு வர முடியாது. மந்திரமாவது நேரே வானவர் மேலது நேரே சுந்தரமாவது நேரே துதிக்கப்படுவது நேரே தந்திரமாவது நேரே சமயத்தில் உள்ளது நேரே செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திரையாலவாயான் திருநேரே வேதத்தில் உள்ளது நேரே பெண்துயர் தீர்ப்பது நேரே போதம் தருவது நேரே உண்மை தவிர்ப்பது நேரே ஓதத்தகுவது நேரே உண்மையில் உள்ளது நேரே சீதப்புனல் வயல் சூழ்ந்த திரு ஆலவாயான் திருநீரே முத்தி தருவது நேரே முனிவர் அணிவது நேரே சத்தியமாவது நேரே தக்கோர் புகழ்வது நேரே பத்தி தருவது நேரே பரபயினியது நேரே சித்தி தருவது நேரே திரு ஆலவாயான் திருநேரே காண இனியது நேரே கவினை தருவது நேரே பேணி அணிபவர்க்கெல்லாம் பெருமை கொடுப்பது நேரே தருவது நேரே சரணம் தருவது நேரே திரு ஆலவாயான் திருநேரே இந்த தீவட்டி ஐயா இந்த தீவட்டி ஏற்றி இந்த பேரை பிள்ளையா அதை அந்த கும்பத்துக்கு போய்க்கலாமா வருத்தம் தணிப்பது நேரே வானம் அழிப்பது நேரே பொருத்தமதாவது நேரே புண்ணிய பூசும் வெண்ணேரே திருத்தகு மாளிகை சூழ்ந்த ஆலவாயான் திருநேரே எயிலது கட்டது நேரே இருமைக்கும் உள்ளது நேரே பயிலப்படுவது நேரே பாக்கிய
துல்லியமாவது நேரு துயிலை தடுப்பது நேரு சுத்தமதாவது நேரு அயிலை பொலிதரு சூல ஆலவாயான் திருநீரே ராவணன் மேலது நேரு எண்ணத்தகுவது நேரு பராவணமாவது நேரு பாவம் அறுப்பது நேரு தராவணமாவது நேரு தத்துவமாவது நேரு அராவணங்குந்திருமேனி ஆலவாயான் திருநீரே மாதோடையனறியாத வண்ணமும் உள்ளது நேரு மேலுரை தேவர்கள் தங்கள் மெய்யது வெண்பொடி நேரு ஏலகுடம்பிடர் தீர்க்கும் இன்பம் தருவது நேரு ஆலமதுண்டமிடற்றம் ஆலவாயான் திருநீரே குண்டிகை கையர்களோடு சாக்கிய கூட்டமும் கூட கண்டியப்பது நேரு கருத இனியது நேரு கண்டிசைப்பட்ட பொருளார் ஏக்கம் தகைவது நேரு அண்டத்தவர் பணிந்தேக்கும் ஆலவாயான் திருநீரே ஆற்றல் அடல் விடையேறும் ஆலவாயான் திருநீற்றை போற்றி புகழி நிலாவும் பூசுரன் ஞான சம்பந்தன் தேற்றி தென்னன் உடல் உற்ற தீப்புணியாயின தீர சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் நல்லவர் வல்லவர் தாமே புண்ணியமாவது பேச இனியது மகன் இங்கே வாங்கோ ஐயா இங்கே வாங்கோ நீங்கள் இப்படி இருந்தவங்க ஐயா அவரையும் வந்து நிற்கட்டும் அவரும் பக்கத்து தம்பியும் அவரையும் பக்கத்து ओम महाशिव शिवाय नमः ओम राम महाशिव नमः महारुद्र देवाय नमः ओम महारुद्र देवाय स्वाहा ब्रह्माय विष्णुवे स्वाहा रुद्र देवाय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा रुद्राय स्वाहा ब्रह्माय स्वाहा विष्णुवे स्वाहा रुद्र देवाय नमः महापुरुषाय नमः ओम राम महारुद्र स्वाहा ब्रह्माय स्वाहा ओम तस्मै निरंजनं दर्शयामि महापुरुषाय स्वाहा महारुद्राय स्वाहा Bagi baju kurung apa ada terendam, mana ada pada terendam, apa ni? Agak punya angkat kali ni kan mana boleh? You can stay actually by that side. So that you are both of them. Baik. Aku baik dengan siapa yang beri. Tirchitrambalam, Kuriyadan Urumai, Golamigo, Ariadu, Adigodo, Danagari, Badibatum Mavarada, Karidana, Badivara, Rulinan Migodai. बड़ी बिना फाइल बड़ी वाला मुराई रही या लखल के तो क्या धमाका जो पकड़ चला है लखल के भाई मार मार कर मारो ओम योगिन व्यापिने सर्व व्यापिने शिवाय नंदाय
अनादाय नासृदाय साध्वाय योगविन् समिष्टाय नित्यं योगिने ध्यानकराय नमः शिवाय ओम स्वः निधनाय निधनोत्पवाय शिवाय सर्वाय परमेश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय स्वर्गदलचिदानाञ्चिदाय वास गिरिवासिनञ्च दोष निवारणं दुर्यासंप्रदाय दुर्गादिमोचनः திருச்சிற்றம்பலம். முத்துநல் தாமம் பூமாலை தூக்கி முளை குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின் சக்தியும் சோமியும் பார்மகளும் நாமகளோடு பல்லாண்டிசை மின் சித்தியும் கௌரியும் பொங்கலப்பன் எம்பெருமான் இமவான் மகட்கு தன்னுடைய கிழ்வன் மகன் தகப்பன் தமையன் மையன் தாள்கள் பாடி பொன்னுடை பூண் உலை மங்கை நல்லீர் பொத்திரி சுண்ணம் பிடித்து நாமே சங்கம் அரற்ற சீலம் போலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாட செங்கனி வாயிதழும் துடிப்ப செய்யிழையே சிங்கலோகம் பாடி கங்கை இழப்ப அராயிரைக்கும் கச்சச்சடை முடியான் களக்கே பொங்கிய காதலின் கொங்கை பொங்க பொத்திரி சுண்ணம் இடித்து நாமே ஞானக்கரும்பின் தெளிவைப்பாகை நடக்கரிய நலத்தை நந்தா தேனை பழச்சுவையாயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல கோனை பிறப்பரு தாண்டு கொண்ட கூத்தனை நாத்தெழும் பெற வாழ்த்தி பானல் தடங்கண் மடந்தை நல்லீர் பாடி பொச்சுண்ணம் இடித்து நாமே ஆவகை நாமம் வந்தன் பர்தம்மோடு ஆட்செய்யும் வண்ணங்கள் பாடி உன்மேல் தேவர்கனாவிலும் கண்டறியா செம்மல பாதங்கள் காட்டும் செல்வ சேவகம் ஏந்திய வெல் கொடியான் சிவபெருமான் புறம் செற்ற கொற்ற சேவகன் நாமங்கள் பாடி பாடி செம்பன் செய் சுண்ணம் இடித்து நாமே தேனக மாமலர் குன்றை பாடி சிவபுரம் பாடி திருச்சடை மேல் வானக மாமதி பிள்ளை பாடி மால்விடை பாடி வலக்கை ஏந்தும் ஊனக மாமளி சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்யகன்று போனக மானஞ்சுண்டல் பாடி பொத்திரி சுண்ணம் இடித்து நாமே அழுந்தனை கொண்டு செண்டாடல் பாடி அருக்கன் எயிறு பறித்தல் பாடி கயந்தனை கொண்டுரி போர்த்தல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி இயந்தன முப்புறம் எய்தல் பாடி இளையடி ஓமை ஆண்டு கொண்ட நயந்தனை பாடி நின்றாடியாடி நதக்கு சுண்ணம் இடித்து நாமே வட்டமலர் கொன்றை மாலை பாடி மத்தமும் பாடி மதியும் பாடி சிட்டர்கள் வாழ்த்தின் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்தங்கள் செல்வம் பாடி கட்டிய மாசுணக் கச்சை பாடி கங்கணம் பாடி கவித்தகை மேல் இட்டு நன்றாடும் அரவம் பாடி ஈசற்கு சுண்ணம் பிடித்து நாமே வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு சோதியுமாயிருளாயினார்க்கு துன்பமுமாய் இன்பமாயினார்க்கு பாதியுமாய் முற்றுமாயினார்க்கு பந்தமுமாய் விடுமாயினார்க்கு ஆதியும் அந்தமுமாயினார்க்கு ஆட பொச்சுண்ணம் பிடித்து நாமே திருச்சிற்றம்பலம். வேற்றாகி விண்ணாகி நின்றாய் போற்றி மீளாமே ஆள் என்னை கொண்டாய் போற்றி
கூற்றாகி உள்ளே ஒளித்தாய் போற்றி ஓவாத சத்த சொலியே போற்றி ஆற்றாகி அங்கே அமர்ந்தாய் போற்றி ஆரங்கம் நால்வேதம் ஆனாய் போற்றி காற்றாகி எங்கும் கலந்தாய் போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி மெய்தான் அரும்பி விதிர் விருத்துன் விரையார் களக்கென் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி விரும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்த்துன்னை போற்றி சயசய போற்றி என்னும் கைதான் நெகிழவிடே உடையா என்னை கண்டுகொள்ளே ஒளிவளர் விளக்கே உலப்பிலாகுன்றே உணர்வு சோழ் கடந்ததோர் உணர்வே தெளிவளர் பளிங்கின் திரள் மணிக்குன்றே சித்தத்துள் தித்திக்கும் தேனே அழிவளர் உள்ளத்து ஆனந்த கனியே அம்பலம் ஆடரங்காக வெளிவளர் தெய்வ கூத்துகம் தாயை தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே மண்ணுகதில்லை வளர்கனம் பக்தர்கள் பஞ்சகர் போயகல பொன்னின் செய் மண்டபத்துள்ளே புகுந்து புவனி எல்லாம் விளங்க அன்ன நடைமடவாழுமைகோன் அடியோ முக்கருள் புரிந்து பின்னை பிறவி அறுக்கணறிகந்த பித்தற்கு பல்லாண்டு 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 கூறுதுமே ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொள்ள அளப்பெரும் கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையேயாக குணமொரு மூன்றும் திருந்து சாத்வீகமேயாக இந்து வாழ் சடையான் ஆடும் ஆனந்த எல்லையில் தனிப்பெருங்கூற்றின் வந்த பேரின்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து மகிழா மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்தார் கற்பனை கடந்த சோதி கருணையே குருவமாகி அற்புத கோலம் நேடி அருமறை சிரத்தின் மேலாம் சிற்பர வியோபமாகும் திலிச்சிற்றம்பலத்துள் நின்றே பொற்புடம் நடம் செய்கின்ற பூங்கடல் போற்றி 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 உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அறியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் சரணகமல்லாலயத்தை அரை நிமிட நேரமட்டில் தவமுறை தியானம் வைக்க அறியாத சடகசட மூடமட்டி பவவினையிலே சனித்த தமியன் மிடியால் மயக்கம் உருவேனோ கருணை புரியாதிருப்ப என குறையே வேளை செப்போ கையிலை மலை நாதர் பெற்ற குமரோனே கடக புய மேதி ரத்ன மணியணி பொன்மாலை செச்சே கமழு மணவார் கடப்பும் அணிவோனே தருணம் இதயாமிகுத்த கனமதுரு நீள் சமுக்கிய சகல செல்வ யோகம் மிக்க பெருவாழ்வு தகமை சிவஞான முத்தி பரகதியும் நீ கொடுத்து உதவி புரிய வேணும் நெய்த வடிவேலா அருணதள பாத பத்ம அனுதினமுமே துதிக்க அரிய தமிழ் தான் அளித்த மயில் வீரா அதிசயம் அநேகமுற்ற பழனி அதிசயம் அநேகமுற்ற
பழனிமலை மீதுதித்த அழக திருவேரகத்தின் முருகோனே அருவாய் உருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் புகனே வான்முகில் வளாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாதுயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம். ಒಂದು ಮೂಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ಲ ಕವನ ಅಮ್ಮ அசத்தோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யோமா அமிர்தம் கமய ஓம் சாந்தி 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 லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. Mana? Ini bang. Yeah, give it to me. Shivaya Namaha, Om Shivarupaya Namaha. Om Shivarupaya Namaha. Om Namah Shivaya. சூப்பரை கலக்கிட்டு வரிசையாக வந்து நீங்கள் பூ போட்டு அஞ்சல் தடவை சூப்பரை கலக்கிட்டு வாங்க. நீங்கள் பிடி தள்ளிடுவோம் பிடி தள்ளிடுவோம் நீங்கள் பிடி தள்ளிடுவோம் இதோ நாங்கள் போட்டிங்க அது மேலே வச்சுருக்கோம் அப்படி தள்ளி பூவியல் வாசடையும் விராக்கு பொத்திரி சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும் மாவின் படுபகிரன்ன கண்ணீர் வம்மின்கள் வந்துடன் பாடுமின்கள் பூவுமின் தொண்டர் புறம் நீலாமே புனிமின் தொழுமின் எங்கோன் எங்கூத்தன் தேவியும் தானும் வந்து மையாட செம்பன் செய் சுண்ணம் இடித்து நாமே
சுந்தர நிறனிந்தும் மெழுகி தூய பொன் சிந்தி நீதி பரப்பி இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழிற்சுடர் வைத்து கொடியெடுமின் அந்தரர் கோன் அயன் தன் பெருமான் ஆழியான் நாதன் நல்வேலன் தாதை எந்தரை ஆளுமையான் கொழுனக்கு ஏத்த பொற்றுண்ணம் வெடித்து நாமே காசணி மின்கள் உலக்கை எல்லாம் காம்பணி மின்கள் கரையுரலை நேசமுடைய கடியவர்கள் நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தி தேசமெல்லாம் புகழ்ந்தாடுங்கச்சி திருவகம்பன் சொம்பற் கோயில் பாடி பாசவீனையை பாடித்து நின்று பாடி பொற்றுண்ணம் விழித்து நாமே அருகெடுப்பார் அயனும் அறியும் அன்றி மத்திந்திர நோடமரர் நறுமுறுத்தவர் கணங்கள் எல்லாம் நம்மின் பல்தொடுக்க விட்டோம் செறிவுடை மும்மதில் எய்தவில்லி திருவகம்பன் சொம்பற் கோயில் பாடி முழுவச் செவ்வாயினில் முக்கண்ணப்பட்டு ஆடப்பொற் சுண்ணம் வெடித்து நாமே உலக்கை பலகோச்சுவார் பெரியர் உலகமெல்லாம் உடல் போதாதென்றே கலக்க கடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாதென்றே நலக்க அடியோமையாண்டு கொண்டு நான் மலர்பாதங்கள் சூடத் தந்த மலைக்கு மருகனை பாடி பாடி மகிழ்ந்து பொற்றுண்ணம் பிடித்து நாமே சூடகம் தோள்வளை ஆற்பகாற்ற தொண்டர் குழாம் எழுந்தாற்பகாற்ப நாடவர் நந்தம்மை ஆற்பகாற்ப நாமும் அவர் தம்மை ஆற்பகாற்ப பாடகமெல்லடி யாக்குமங்கை பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு ஆடக மாமலை என்ன கோவுக்கு ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்து நாமே வாட்டடங்கண் மட மங்கை நல்லீர் வரிவளையாற்பவன் பொங்கை பொங்க தோட்டிரு முண்டன் துண்டை திளங்க சோத்தம்பிரான் என்று சொல்லி சொல்லி நாட்கொண்ட நான் மலர் பாதம் காட்டி நாயிற்கடைப்பட்ட நம்மை இம்மை ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடி பாடி ஆடப்பொற் சுண்ணம் பிடித்து நாமே வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேரு என்னும் முலக்கை நாட்டி மெய்யெனும் மஞ்சள் நிறைய கட்டி மேதகு தென்னன் பெருந்துரையான் செய்ய திருவடி பாடி பாடி செம்பன் உலக்கை வலக்கை பற்றி ஐயன் அணிதில்லை வானருக்கே ஆடப்பொற் சுண்ணம் பிடித்து நாமே முத்தணி பொங்கைகள் ஆடகாட மொழிகுழல் வண்டினம் ஆடகாட சித்தம் சீவனோடும் ஆடகாட செங்கைய கண்பனி ஆடகாட பித்தம் பிரானோடும் ஆடகாட பிறவி பிறரோடும் ஆடகாட அத்தன் கருணையோடு ஆடகாட ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்து நாமே மாடு நகைவாள் நிலாவரிப்ப வாய்திறந்தம் பவளம் துடிப்ப பாடுமின் நந்தம்மை ஆண்டவாறும் பணி கொண்ட வண்ணமும் பாடி பாடி தேடுமின் பெருமானை தேடி சித்தங்களிப்ப திகைத்து தேறி ஆடுமின் அம்பலத்தாடி நானுக்கு ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்து நாமே மையமர் கண்டனை வானநாடர் மருந்தினை மாணிக்க கூத்தன் தன்னை ஐயனை ஐயர் பிரானை நம்மை அகப்படுத்தாற் கொண்டருமை காட்டும் பொய்யர்தம் பொய்யனை மெய்யர் மெய்யை போதரி கண்ணினை
Biar pun aja. You can take it. Dia boleh berapa bayar bayar dia boleh. Aku sini nak buat tu. Aja mau apa? Jadi. இவர் செய்தவரும் மகன் அரப்பெண்ணை வச்ச மட்டும்தான் அரிசி போடலாம். வாயில் அரிசி போடுறத எண்ணெய் அரப்பு வச்ச Okay, those who have applied the oil earlier, you can come and see the rice. Oil. பார்த்து மகிழாமல் உரிசியுள்ள தேனே மானே செல்வத்திரவிய பூவேன அழைத்த அப்பாவின் பாயினில் அரிசி இடுவேனோ அன்னமிட்ட கையினானே வாயினில் அரிசி இடுவேனோ அரிசியோ நான் இடுவேன் அள்ளி இடுவது அரிசியோ உந்தன் வாய்தனில் அரிசியோ நான் இடுவேன் நாட்டாள் தனக்கு வரிசையிட்டு பார்த்து மகிழாமல் குரிசியுள்ள தேனே மானே செல்வத்திரவிய பூவே என அழைத்த அம்மாவின் வாயில் அரிசி இடுவேனோ அள்ளி இடுவது அரிசியோ உந்தன் அரிசியோ நான் இடுவேன் நாட்டாள் தனக்கே அன்னமிட்ட கையினாலே அரிசி இடுவேனோ அரிசியோ நான் இடுவேன் நாட்டாள் தனக்கு வரிசையிட்டு பார்த்து மகிழாமல் உரிசியுள்ள தேனே மானே செல்வத்திரவிய பூவேன அடைத்த பாவின் காயின் அரிசியோ நான் இடுவேன் அள்ளி இடுவது அரிசியோ முந்தன் வாய்தனில் அள்ளி இடுவது அரிசியோ முந்தன் வாய்தனில் அரிசியோ நான் இடுவேன் நாட்டாள் தனக்கு வரிசையிட்டு பார்த்து மகிழாமல் போடுறது கொடுங்க இப்படி வாங்க அது பிள்ளைகளுக்கும் கூட இருந்தால் கடைசியாக வந்து பிந்தி வந்து அது போடாமல் இருந்தால் வா போடாமல் இருந்தால் சரி பிள்ளைகள் அதை போடணும் பிள்ளைகள் யாரை போடுவோம் தங்கச்சி வாங்க இல்லை வாங்குவோம் அம்மா இருக்கு அம்மா இருக்கு இங்கே வாங்க அம்மா கரெக்டாக அதை வாங்க எடுத்து போடுவோம் எடுத்து போடுவோம் வாங்க அடுத்தபடியாக அப்புறம் வாக்கா போய் கடைசியாக நம்ம அந்த பூ வைக்க போகிறாப்போ அந்த பூ வைக்க போகிறீங்களோ பாருங்க பூ ஒன்றா வைக்க போகிறாப்போ
வாங்க. Behind him, go to make a Vâng. Mà vâng. Dinesh. Được ya. கொள்ளிதனை வைப்பேனோ பூசாமல் மெல்ல முகம் மேல் முகம் வைத்து முத்தாடி எந்தன் மகனே மகனே என அழைத்த அப்பாவிற்கு நான் எத்தனல் மூட்டுவேனோ வட்டிலும் தொட்டிலும் மார்வேலும் தோல் மேலும் கட்டிலும் என்னை வைத்து காதலித்து முட்டச்சிறகிட்டு காப்பாற்றி சீராட்டி வளர்த்த எடுத்த அப்பாதனக்கோர் என்று நான் பெரிய தணல் மூட்டுவேனோ அப்பா நேற்றிருந்தீங்கள் அப்பா இன்று வெந்து நீராக போறீங்கள் வாழ்தலிக்க எல்லோரும் வாருங்கள் எல்லாம் சிவமயமே எல்லாம் சிவமயமே நானோ தவமிருந்தேன் சிவாய எனப் பெற்றேன் சிவா ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய முன்னமிட்டதி முப்புறத்திலே பின்ன இட்டதி தென்னிலங்கையில் அன்னை இட்டதி அடி வயிற்றில் யாது விட்டதி மூழ்க மூழ்கவே அப்பா யாது விட்டதி மூழ்க மூழ்கவே நில்லுங்கோ அங்கே பார்த்தோம் நில்லுங்கோ அங்கே பாருங்க Look, that's right. Oh, wait, look at this. நீங்கள் அங்கே வா பிள்ளைகள் மட்டும் பிள்ளை மாமா அங்கே வாக்கும் கொள்ளி Look away, look வைக்க away. கையை தாங்க ஓம் நம பிடுங்க முடியே தாங்க மடி சிவா சரி Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om. 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 Om Namah Shivaya,
சிவாய நமகோம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. She put milk, feed it in his mouth. Feed it. He's going on a pilgrimage. Think that he's going on a pilgrimage. Pray. மண்ணில உல்லாச உன்னாச குணம் உல்லாசியம் பிறந்து பாடமா சந்தியாய் ஓம் சிவாய் என்ன செய்திருந்து Definitely joy. நான் இதில் போட்டு Put it in the middle. Put the chain and the ring in the middle. இதில் போட்டு இதில் சொல்லுறாங்க சரி இதை எடுத்து எடுத்துக்கொண்டு விஸ்வாசத்துக்குன்னா Tissue. யோனா Take it out. You can wash it with water. ஆரோக்கியப்படுத்தி இதை வெய்வோம் சூரியனை நோக்கி பகவான் சிவனை நோக்கி அம்பாளை நோக்கி சந்திரனை நோக்கி பாலை நோக்கி சிவபுரத்தி இதை வெய்வோம் மீத சந்திர ருத்ரனை நோக்கி சிவா ரைட் நீங்கள் வெட்டி நான் மூட போகிறோமா ஸோ விஸ்வாசம் என்னையா கத்திரிக்காய் வெளியே விட்டு முடிக்கிறேன் அங்கே இது பண்ணிடலாம் அதை பண்ணிடலாம் அதை பண்ணிட்டு அதை கீழே முட்டை கட்டி கத்திரிக்கோட You're not looking for them now, you're going to carry them. That's it.
Make sure lips. Keep it up on the mouth, it out. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om. Om Shanti. Shanti. Shanti.
Ranji Kandal. Another step. Another step. No, you've got mum, yeah? Yes, yes. Got mum. You left the number. Yeah. You'll be there. You got transport. Yeah, enough transport. This one is the other one. She will pay your rent and also USP. So, no. This one also should rent. Okay. After staying is a problem. Now the fees problem. This is here. This one I already told. Where is he? I don't know. Can you go and get him? It's just 5 minutes. Yeah. And over there, do you need the pallbearers as well? Or we need the pallbearers. I'd better get on it. Yeah, I have. Just go out. Yeah, she's a strong person. She held the right person.
it? Yeah. This thing is very handy. I don't need to see But we're going to come back here. So there's no point going in 2 cars. Get you in the car. We'll go there. Yeah. And you can. Raju, running, isn't it? Correctly. What time is the cremation scheduled? Let's check because of course no one is there. Yeah. Journey is checking. Yeah, the hearse is and we follow. We don't have to wait for the hearse. We normally follow. We wait and follow.
wonderful healer, a dedicated mentor, and to us, the finest dad you could ever wish for. Standing here to say goodbye to him is the hardest thing we have ever had to do, but our hearts are filled with immense pride for the life he lived. To the world, he was Dr. K.S. Jethur, born 19th October 1939 in Green Memorial Hospital, within a devout Savite Hindu family, the third of 8 children born to Mr. Kanasby Saravanmukta and Mrs. Nagaratnam Saravanmukta. He shared a vibrant childhood with his beloved siblings, but Dad shared a special bond with his mother. It was this profound love that ultimately shaped his destiny. When his mother's health began to decline with diabetes, it lit a fuse in him to pursue a career in medicine. In his early teens, he began insulin administration for his mother, and this may have been the catalyst. My father's academic journey began in Sri Lanka, where he attended Manipai Memorial School, Manipai Hindu College, and St. John's College. It was across these institutions that the true framework of his character was permanently forged. The discipline, values, and quiet strength he led during these school days guided him throughout his entire life. He went on to medical school and excelled, as he would, making lifelong friends. Whilst a student, Dad was introduced to Mum in 1962, much to the amusement of his cohort. They had a civil ceremony in 1963, followed by the Hindu religious ceremony in 1965 at the Civil Temple in Nalur, beginning a beautiful 63-year relationship. It was the perfect match. Between 1965 and 75, Dad held various positions: resident intern in medicine and surgery, house officer in ophthalmology, and senior house surgeon ENT at various government hospitals in Sri Lanka. He also served in the public health roles as the RMO for anti-malaria campaign and RMO for maternal and child medicine. He also regularly appeared in district magistrate courts to present medical evidence, with some cases progressing to the Supreme Court. This, he said to me on one occasion, was one of his most interesting periods in his career. And in between, throwing in fascinating cases being presented in the wards: leprosy, tuberculosis, smallpox, rabies, to name a few. Early in his career, Dad took a sideways move to be closer to his mother, allowing him to be with her at the end of her struggles with diabetes. He always put family first. As he was transferred, we had a magical time: parties, trips into the jungle. Some of the official residents were isolated, distant from neighbours. There would be a shotgun, possibly other weapons in the house. He taught Mum how to shoot a shotgun, to ward off snakes and intruders. He shared numerous incredible incidents from that era. During an insurrection, hospital staff had not been paid. Dad stepped up, volunteered to take the cash to hospitals in the locality to pay them. Unfortunately, the driver sped towards an army checkpoint, and it ended up with shots being fired. He pulled the driver down and got out of the vehicle, holding his stethoscope over his head. Unfortunately, the driver was pummeled by the butt of rifles, and Dad drove away. Another occasion where a strike at a hospital where the cleaning staff stopped working. Dad, in the end, rolled up his sleeves and said to them, "I'll clean," at which point they stopped, called off the strike, and went back to work. He was never too proud to get his hands dirty. When I first started to work, Dad gave me a piece of advice. He said to me, "Whatever you do, always be honest with your work." He went on to dedicate his life to healthcare, serving people of Sri Lanka and across the NHS with equal unwavering devotion, and brought the same unique warmth to everybody. Within the first week of his arrival in England, he was in Truro, Cornwall, where he performed a surgery and received his first offer of a post. He moved through a number of hospitals before landing in Nantwich, where his permanent role was in the ENT department at Leighton Hospital and surrounding infirmaries. For more than a decade, Dad also completed weekend sessions with GP on-call services, serving the communities of Stoke-on-Trent. We watched him walk through life with that same quiet determination. He was a pillar of strength, combining profound professional expertise with a rare calming presence.
that made us always feel safe, never want to raise his voice or elevate his presence. Dad was what we call a truly holistic healer. He never treated just a disease or a symptom. He saw the whole person. He understood human suffering deeply and recognized the emotional needs of his patient. His care extended beyond prescriptions, practicing with a deep empathy that restored complete well-being. As a father, he listened to us with the same infinite patience, never rushing in conversation. When he spoke, it was always with a soft authority. He had a beautiful, light-hearted side that brought so much joy to our home. We will always cherish the memory of hearing him laugh, delighting in the absurd chaos of Basil Fawlty, or adoring dull boys' antics. This love for comedy was a perfect counterweight, keeping him grounded, warm, and deeply human. Sometimes we laughingly questioned his taste when he came to the theatre of wrestling, caught in the spectacle of the Dynamite Kid or Big Daddy crushing their opponents. When I moved into my flat in Surbiton, knock on the door on a Saturday. Dad in a transit van covering 189 miles. He laid carpets in my flat perfectly, and then drove back as he was on duty that evening. Some years later, Dad knocked on the door, and Anna just swept straight into my spare room without a how do you do. I'm still unsure how that happened. My dad was absolutely thrilled to welcome Sandy, Loida, and Shubi, so the conversations could be extended, and so the extended family. As the grandchildren arrived, Neil and Sahana, Imani, Narayan, Jahan, his happiness only deepened. He took absolute delight in their company and cherished every single moment spent. Dad was a wise advisor and assisted so many along the way. He mentored junior colleagues and guided families through grief, offering wisdom when it was needed most, and shared his knowledge freely. He remains an enduring blueprint for what a doctor is and a man should be. He shared so many beautiful evenings gathered around our kitchen table, talking about everything, talking about nothing, reminiscing about medical studies, work in Sri Lanka, politics, religion, telling stories over a glass of wine or a single malt, with laughter echoing late into the night. He showed us how to grow old with dignity, grace, and an enduring love for the family. In his last few years, Dad still made the effort to travel to family gatherings. It took immense physical effort, but he made his final years head-on, never flinching, absorbing the deep pain of his deterioration with selfless courage. At the very end, as I felt his chest rise and fall for the last time, I knew he deserved peace. He had done his duty, completed his shift, and what a monumental shift it was. It was time to rest. Dad, I will miss you. I will miss video calling you and staring at the ceiling together. I will miss your quiet, considered approach to life and all its problems. Your endless wisdom and your regret. Thank you everyone for coming today to celebrate my dad's life and to say goodbye. Before I begin, I want to say a heartfelt thank you to Kirajanti and Co-Uncle. I honestly don't know how I would have done without your kindness and support in navigating the Tamil Hindu funeral arrangements. Aruna and Vinod, thank you too for all your help yesterday. I also want to thank Maticare. You became far more than a care company. You got to know my dad and treated him and my mum like your own family. We as a family will always remember this. Thank you also to Mum's friends and neighbours who supported both Mum and Dad during the latter stages of Dad's illness. As a family, we will always be grateful. My dad was proud of his family. My mum, Dilesh, Nilesh and me, particularly me I think. Sandy, Loida, Shumi and his 5 grandchildren, Neelan, Sahana, Himani, Narayan and Jahan. It wasn't our achievements, but who we were as people, the grit, the determination and values he instilled in us. As his daughter, I had the privilege of knowing my dad for 56 years.
I never stopped calling him Daddy. I never felt too old to say it because I never stopped being his daughter. Dad was the first surgeon in our family, although certainly not the last doctor. Medicine surrounded our family, but Dad's surgeon's mind extended far beyond the operating theatre. Whatever he did properly and precisely. One memory always makes me smile. We had a Ford Cortina in those days, in which Dad somehow managed to pack everything my two brothers and I needed as he drove each of us to our respective universities in London. Suitcases, bedding, books, boxes, somehow everything fitted, including us, my mum and our dog. Looking back now, as I help Sahana and Neelam prepare for university or other destinations, I honestly don't know how he did it. Dad would stand quietly there, thinking it through, packing every inch with precision only he possessed. Nothing was forced, nothing was left behind, and somehow it all worked. But for me, Dad's story was above all else a love story. He met my mum when he was just 23 years old, a medical student. Together they began a partnership that would last 63 years. They came from Sri Lanka to Cheshire in the 1970s and built a life together. It wasn't always easy. Dad worked incredibly hard to provide for us, while Mum devoted herself to raising our family. Neither could have done what they did without the other. They were true partners, each making sacrifices so the other and all of us could flourish. One of my favourite examples of that partnership came years later. Once all of us children had left, it was Dad's turn to support Mum in a different way. Every day he drove to Manchester University and read the endless essays while she studied for her degree. He believed in her completely and encouraged her every step of the way. When Mum graduated at the age of 60, I don't think anyone there was prouder than my dad. My brothers and I always knew how deeply we were loved, and so did his grandchildren. Each of them carries something of him. I never expected anything less, but my dad never lost his dignity. As he grew older and his health declined, he remained the same thoughtful, gracious man he has always been. Illness never diminished his character. He accepted what came with quiet courage, humility, and dignity. That is how I will always remember him. Daddy, thank you for working so hard to give us such a wonderful start in life. Thank you for showing us that success isn't measured by what you achieve materially, but by the love you give the family you build and the lives you touch. Thank you for your wisdom, for loving me without judgment, and for always being my safe place. Most of all, thank you for being my daddy. Mum, I'd like to speak to you now. For 63 years, you and Daddy built a life together. You shared everything. Joys, disappointments, challenges and triumphs. Together you built a family and showed us all what love, commitment and partnership really looked like. I know it must feel as though half of you is missing. But I don't believe your role alongside Daddy has ended. You have work to do. You are now Daddy's eyes and ears. You will see the lives of your children and grandchildren unfolding. You will hear our hopes, our worries, and our dreams. You will remind us what Daddy would have said, and you will help his grandchildren know the values he lived by: kindness, integrity, humility, compassion, and quiet strength. His guidance doesn't end with his passing, it continues through you. Daddy, I will miss you every single day.
It was the greatest privilege of my life to be your daughter. Rest peacefully, my dear Dad. Thank you everyone for being here today. I've been fortunate enough to spend 23 years of my life with my Amapa. I'd like to share some highlights of the times I spent with him and the lessons I took away. As a child, we used to stay over at our grandparents' house quite often. One of my favourite activities I used to do with Amapa was play chess. Not once did I ever beat him at the game, even as I entered into my teenage years. In hindsight as well, I always noticed that he was really fond of reading. Whether it was the daily paper, medical journals, or religious articles, Amapa was a truly intelligent man and had a genuine desire to learn and understand the world around him. Of late, I have reflected on this. It's something quite rare these days, and I find it remarkable that even to his later years, he was passionate about knowledge and full of wisdom. I never once saw the man show off or brag about the many achievements in his life. Raising an immigrant family in a foreign country whilst balancing the job of being an ENT surgeon, he was always very humble and showed great respect towards others. Not to mention the fact that he was both incredibly strong-minded and also physically strong. I'm pretty sure he beat me in the majority of arm wrestles. I still remember being 12 years old and asking him, "Amapa, what do you think I'll be when I grow up?" And him answering, or perhaps predicting, "You'll be a doctor." I also remember him testing me on my anatomy knowledge in my first year of medical school. Let's say I was a bit rusty compared to him, even though he was more than 20 years out of retirement. In February of this year, I had the privilege of visiting his hometown of Jaffna. This brought to life the countless stories he told me regarding his childhood and early working years back home. Whilst not overly ritualistic, he was a deeply spiritual man. There are countless snippets of wisdom from ancient Hindu texts he would summarize to me, which to this day I still resonate with. Whilst learning about his younger years, he also educated me on the struggles the Tamil people had faced in Sri Lanka. A sensitive topic of discussion, he lived through these experiences and told me about what it was like at the time. Although I'm not entirely fluent in the language, he's helped me to understand and be proud of the Tamil side of my heritage. I think one statement that nicely summarises all of the above is authenticity. My Amapa was a quietly confident man who never tried to be someone he wasn't. He was humble yet very proud and loved and looked after all those around him. As a child, we often overlook these things, but I think it's only now in my 20s that I realise how great these traits are. Something I think we should all aspire to be like. Exactly a week before his passing, Amapa was able to watch an online live recording of my medical school graduation. I'm so happy he had this opportunity to. I will always remember and treasure the memories and times I spent with him. He had some remarkable qualities and was a true gentleman. I'm going to miss him dearly. For those of you who don't know me, I am Sahana and I am the eldest granddaughter of Dr. Kanagasabe Saravanamuthu Jayadavan. I feel incredibly fortunate to have had 21 beautiful years with my Amapa. He always made me feel so capable and so able, not only academically but in every part of life. When I think about what my Amapa taught me, I always return to his manner. He was a calm, gentle and dignified man. He had an extraordinary ability to make people feel so comfortable around him. Some of my happiest memories are of the special dynamic between my Amma, Amama, Amapa and myself. We travelled together to Brighton, Port Limp, Nantwich, had such good chats and laughs into the late night. In our weekly sleepovers, we also watched countless films together, horror, comedy, documentaries. Just 1 week before he passed, I made him watch Gordon Ramsay's Next Level Chef for 4 consecutive nights. On occasions, he did tell me to turn this rubbish off, his words, not mine, but he still stayed and always watched it with me.
Right from the beginning, I loved spending time with him. Whether we were visiting garden centres, building rabbit hutches, eating gammon, or I was wrecking his kitchen with Amama by my baking, he always treated every dessert I made as though it was the best thing he had ever eaten. I will also treasure our annual family staycations. Each of us 5 grandchildren had our own individual relationship with him, but he loved each of us equally. We are the strong family unit we are today because of the love he gave us. I'd also like to acknowledge 2 people who I'm sure my Amma would want me to mention today. My Amma and my Amma. Amma, you did so much to support your parents. Many of you may not know, but she even changed jobs just so she could be closer to them. It was beautiful to witness your relationship with your father, and I know Amma was incredibly proud of you, although I'm sure he expected nothing less of the strong woman he raised. My Amma. I know I'm biased, but I've never met anyone quite like you before. Your devotion to Amma and the care you gave him every day was extraordinary. You have an army of grandchildren behind you always, and we will always be there for you. You both cared for him, not for praise, not for recognition, but simply because they love him. And we as a family will always be grateful to you both. Thank you for your love, advice and gentleness. I will always remember the gracious, dignified and measured man you were, and as well those little things that made you so distinctive. Your jackets and aranaraks, which I'll be stealing, Werther's sweets, and of course some peach juice. You will forever be my gentle giant. You have played such a role in shaping me to the person I am today. I promise to remain calm, to never give up on Papa. I will be just fine, I promise. As most of you are aware, Papa had a lot of health challenges, but when I reflect on this, I always think of the quote, God gives his toughest battles to his strongest soldiers. And our Papa was undoubtedly our strongest soldier. Thank you. When I think of my Papa, I don't think of all the big occasions, but the ordinary moments we shared. Looking back, they are the moments that meant the most. Our Papa was one of my biggest supporters when it came to my violin playing and other musical endeavours. From the start, he always believed in me, and he used to tell me that one day I'd be playing with Andre Rieu, one of his favourite musicians. His encouragement meant a lot, and I'll always think of him whenever I pick up my violin. This encouragement came from his own love of music. Whenever we visited, he would put on his favourite Jim Reeves records. He loved sharing the music he enjoyed, and knowing I had my own vinyl collection, gave me his Notting Hill soundtrack. It's one of my favourites, and whenever I listen to it, it reminds me of him. We also had the same taste in food, whether it was the many lamb biryanis we enjoyed together, or our love of payasam. I have fond memories of eating in their living room. Whenever he visited us in Camberley, Amma would always ensure there was fresh green sambal and his favourite tiger bread waiting for him, which, growing up, I identified as Apapa bread whenever I saw it in Tesco. He would also always patiently peel oranges for me, always trying to convince me to eat more fruit. I wasn't very keen on fruit then, and I'm still not, but he never stopped trying. He had a very sharp eye and always noticed the little things, like new jewellery I was wearing. He would spot it straight away and tell me how much he liked it. One of my favourite memories is playing chess with him. He was very happy when he found out I was learning to play in the primary school chess club. He was an excellent player, and we spent many happy hours playing together. I rarely won, but never minded, as it was the time we spent together that I enjoyed the most. When I was in year 7, Apapa and Apapa were tasked with dropping me at the school bus stop a couple mornings. Apapa always made sure we arrived far too early, and every passing vehicle was met with the same question, is that the bus? Some of my fondest memories are of the summer days I spent staying with him and Apapa. We'd sit in the garden, chat for hours, and watch Last of the Summer Wine together.
And of course, no visit was complete without one of his favourite John Wayne films. He introduced me to so many classic TV series and films which I'll always associate with him. We also went on many family trips, the latest being last September. My favourite trip was when Sahana and I shared a cabin with Apama and Apapa in the Forest of Dean. Together, these memories are everything I'll remember about Apapa. His kindness, constant encouragement, witty sense of humour, his love of music, traditional food and family. Thank you, Apapa, for all those ordinary moments that became extraordinary simply because they were spent with you. I will treasure them always and I'll miss you more than words can say. Before I start, I'd like to thank everyone that's come here today and everyone that's watching. Although I only knew my Apapa for 15 years, he brightened every single moment that I spent with him. I remember how he used to come in my Apama to pick me up from primary school and how he'd stay overnight, bringing his wisdom and stories from home and Hinduism back to our house. He was a massive inspiration to me and my family, and truly made me appreciate my Tamil lineage. I still think about when I challenged him in chess, and to this day, I don't think I've beaten him even once, fairly as well. But looking back, there's so much I could talk about, but I want to focus on one thing today, his incredible love. Every second I spent with my Apapa, he always showered me and my family with the utmost love, care and attention, always listening to what I had to say and asking how I was doing. He truly cared about each and everyone here today. There's also one other person who truly loved and cared for Apapa, more so than everyone else, and that's my Apama. I want to say thank you for being with him and being there for everyone here. You're such an amazing wife and an amazing grandma, and I'm truly lucky to have known you. And last of all, I want to say thank you to my Apapa. You never raised your voice or laughed at what I had to say. In fact, you embraced it and loved what I had to say, more so than I did usually. I don't think I'll ever meet someone else truly as unique and loving and caring as you. And I think you're truly the best person I could have met growing up. Thank you. Hello everyone, my name is Johan J. Devon and I'm the youngest of the grandchildren. So, to be honest, I don't really know where to begin. From the day I was born, I've heard stories of my Apapa, whether it was him bringing his family to England or the lengths he had went to protect my father during times of illness. He is always presented as someone who cares deeply for those around him in these stories. From what I could tell, my Apapa was a multifaceted person with a broad range of qualities. But to me, he always felt like the strong grandparent, both emotionally and physically. When I was smaller, he always seemed like a giant, but a very gentle one. I can't help but reminisce on the countless visits we made to each other, from intensely playing chess to discussing Hindu philosophy. I was so invested in our conversations about Hinduism, I keep Apapa up all night with my questions. But his answers truly deepened my understanding of our ancestors' religion. I really can't say how much I appreciated having someone to talk to about these things with. From a young age, I was deeply fascinated by Hinduism. And if it weren't for my Apapa and other grandparents, of course, I would have never been exposed to such profound insights. And these conversations would lead me to purchase the Bhagavad Gita a week before my Apapa's passing. And I just so happened to find out that that was his favorite book. So I think coincidences like these are
blessings in disguise. The wisdom in this holy book resembles what Apapa used to say, especially the passages about discipline and duty. A man as sincere and genuine as my Apapa is probably quite hard to come across these days. So I think everyone in this room is exceptionally lucky to have known him. Even one conversation with him will show you the wisdom he possessed. Again, I am incredibly grateful not only to my Apapa, but to my Apama as well, whose pure kindness could genuinely drive me to tears. I thank you both for making me the person I am today. And thank you everyone for coming. Life. Life isn't about waiting for the storm to pass. My father faced an extraordinary number of storms throughout his life. Because of that, he knew from experience that another storm was always turning on the heels of the one that had just passed. He learned that we cannot always stop life's challenges, but we can change how we respond to them. He learned to survive these storms, not by hiding, but by facing the storms, and ultimately refusing to let life's problems stop him from living. These are the lessons I have learned from my dad. We often try to shield ourselves from pain, but Dad looked at life differently. He knew that if he hadn't learned to face the storms, he might have remained dry but unfulfilled. Instead, my father lived a very busy life, time consumed with work and sorting out our problems. He lived life blessed with a loving wife, 3 wonderful children, and a beautiful growing family. He gave us firm foundations, taught us the value of kindness, and showed us what it means to be a true family man. I am surviving, Dad. Not by outrunning the storm, but by making peace with the deluge. In the final weeks of his life, I could feel Dad slipping away. Quietly bidding farewell to my mother. And deep down, I believe she understood. My mother, Delish, Nuja, myself, our families and friends, some of whom have been here, have had the greatest pleasure and honour of knowing him, loving him, and learning from him. July 26. Thank you. If you can, go and stand up for the prayers. We are gathered here to pay our last respect prayers to our beloved Kanagasabari Salman. Please join us.
திருச்சிற்றம்பலம். சொற்றுணை வேதியன் சோதிவானவன் ஒற்றுணை தீர்ந்தடி பொருந்த கைகொள கற்றுணை பூட்டியோர் கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே. தொலையும் பிறவி சூழும் தடை நீக்கி அல்லல் அறுத்து ஆனந்தம் ஆக்கியதே எல்லை மறுபாலறியளிக்கும் பாதபூரங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன். நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. கோகலி ஆண்ட குரு மனிதன் தாழ் வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க. ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடி வெல்க. புறப்பருக்கும் பிங்ககந்தன் பெய்கடல்கள் வெல்க புறத்தாக்கி சேயோந்தன் பூங்கடல்கள் வெல்க. கரங்குடிவாள் மகளும் பூங்கடல்கள் வெல்க சிறங்குடிவாரோங்கி விக்கும் சீரோன் கடல் வெல்க. ஈசன் அடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி மாய புறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரா பெருந்துறை நம் தேவனடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி. சிவன் அவனின் சிந்தையுள் நின்ற கதனால் அவன் அருளாலே அவன்தாள் வணங்கி சிந்தை மகள சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் போய குறைப்பன் யான் கணுதலான் தங்கருணை கண்காட்ட வந்தை எண்ணுதற்கெட்டா வெளினார் கடல் இணைஞ்சி விண்ணறைந்து மண்ணறைந்து மிக்காய் விளங்கொழியாய் எண்ணறந்தில்லை இலாதானே நின் பெரும் சீர். பொல்லாவினையேன் புகழுமாறும் வரியேன் புல்லாகி மூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்வேகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா என்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேனும் பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டொன்று விழுக்கேன் உய்ய என் உள்ளத்தில் ஓங்காரமாகின்ற மெய்யா விமலா பிடிப்பாகா வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்த நுண்ணியனே பெய்யாய் கனியாயமான நாம் விமலா பொய்யாயினமெல்லாம் போய கலவந்தருளே மெய்ஞானமாகி மொழிகின்ற மெச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதே இன்பப் பெருமானே. அஞ்ஞானம் தன்னை அகழ்விக்கும் நல்லறிவே ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லா அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் என்றொழும்பின் நாட்டத்தின் நேரியாய் செய்யாய் நனியானே மாற்ற மனங்கள் என்ற மறைவோனே. கறந்த பால் கண்ணரோடு நெய் கலந்தார் போல சிறந்தடியா சிந்தனையுள் தேமோடி நின்று பிறந்த புறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்களோரைந்துடையாய் விண்ணோர்களைத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் கல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட முடிய மாயை உலை பரம்பாவம் என்னும் அருங்கையிட்டால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்தெங்கும் புழுகளுக்கு மூடி மலம் சோறு முன்பது வாயிற் குடிலை மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய இலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கந்தகன் பாடி கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தானில்லாத சிறியேக்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீள் கடல்கள் காட்டி நாயிற்கடையாய் கிடந்த கடியேற்றி தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலச்சுடரே தேசனே தேனாரந்தே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்கும் ஆரியனே நேச அருள் பொறிந்து நெஞ்சில் மஞ்சம் விட பேராத நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாவந்தே அளவிலா பொம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒழிக்கும் ஒழியானே நீராய் ஒழுக்கி என்னாருயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லாமனே உள்ளானே அன்பரே கண்மனே யாவையுமா எல்லையுமாம் சோதியனே துன்றுடைய தோன்றா பெருமையனே
ஆதியனை அந்தம் நடுவாகி எல்லானே ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார் தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் பரவும் உணர்வும் இலா புண்ணியனே காக்குமென் காவலனே காண் பெரிய பேரொழியே ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரொழியாய் சொல்லாத உணர்வாய் மாற்றமாம் பையகத்தின் ரூபரேவனறிவான் தேற்றனே தேற்ற தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உன்னார் அங்கே உடையானே வேட்டு விகார விடக்குடம்பி நுட்குடப்ப ஆற்றேனும் அம்மையா அரணே போகென்றன்று போட்டி புகழ்ந்திருந்து பொய் கட்டு மெய்யானார் மீட்டிங்கு வந்து நினைப்புறவை சாராமே கள்ளப்புல குரம்பை கட்டளிக்க வல்லானே நலிபொழில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லை உட்கூத்தனே தென்வாண்டி நாட்டானே அல்ல குறவி அறுப்பானே ஒவ்வொன்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடி கீழ் பல்லோரும் பணிந்து கொலையிலும் புறவி சூழும் தடை நீக்கி அல்லல் அறுத்து ஆனந்தம் ஆக்கியதே எல்லை மறுவானரை அளிக்கும் பாதபூரெங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன் மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதுப்பின் விரையார் கடற்கென் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி விரும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவித்துன்னை போற்றி சய சய போற்றி என்னும் கைதான் நிகழவிடேன் உடையா என்னை கண்டுகொள்ளே கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக்கனியை கருகிலா கருணை மாகடலை மற்றவர் அறியா மாணிக்க மலையை மதிப்பவர் மனமணி விளக்கை செற்றவர் புறங்கள் செற்றகம் சிவனை திருவேழி மிளலை வீட்டிருந்த கொற்றவன் தன்னை கண்டு கண்டுள்ளம் குளிரையன் கண் குளிர்ந்தனவே சீரும் திருவும் ஒரிய சிவலோகநாயகன் சேவடி கீழ் ஆறும் வராத அறிவு பெற்றேன் பெற்றதா பெறுவார் உலகில் ஊரும் உலகும் அழற உளறி உமை மணவாளனுக்காட் பாரும் விசும்பும் அறியும் பரிசு நாம் பல்லாண்டு கூறுதுமே கற்பனை கடந்த சோதி கருணையே உருவமாகி அற்புத கோலம் நேடிய மலை சிரத்தின் மேலாம் சீப்பர வியோகமாகும் திருச்சிற்றம்பலத்துள் நின்று பொற்குடம் நடம் செய்கின்ற பூங்கடல் போற்றி போற்றி பிறவாத இன்ப அன்பு வேண்டி பின் வேண்டுகின்றார் புறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்பு உண்டேல் உன்னை என்றும் மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் நான் மகிழ்ந்து பாடி அறவாணியாடும் போது உன் அடியின் கீழ் இருக்கின்றார் உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நிர்மலி வேணியன் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் கெழுகடல் மணலை அளவடின் அதிகம் எனதிடற்பிறவி அவதாரம் இனி குணதபயம் எனதுயிருடலோ இனி உடல் வேடுக முடியாது கடுகொடு நரியும் எரிபுவி மரளி கமலனும் மிகவும் அயர்வானார் கடனுனதபயம் அடிமை உன் அடிமை கடுகி உன் அடிகள் தருவாயே விழுதிகள் அழகி மரகத வடிவி விமலினி முனருளு முருகோனே விரிடலம் எரிய குலகிரி நெறிய இசை பெருமயிலில் வருவோனே எழுகடல் குமுறக அவுணர்களுயிரை இறை கொள்ளும் அயிலை உடையோனே இமயவர் முனிவர் பரவிய புலியூரினில் நடமருவு பெருமாளே உருவாய ரூபாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய்
உருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே. வான்முகில் படாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலா உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அருங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகுள் செய்வை நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம். அசத்தோமா சத்தமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யோமா அமுதம் கமய. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. Thank you. Jay is not around.
He's like Valencia the hug. Still there, yeah. We have to know Spanish obviously. Yes, you did. You can go in it. You need to come round and sit. Did you say?
Yeah, no, definitely. If it ever needed ladies, oh my god, I'm always down. I'm getting the dates ready. I go back anytime. Finish something. You did really well today. Yeah, Always prepared. Yeah, the sun is shining right Nice bag. Good size. Nice view.
Yeah, definitely. Oh. Show me Very nice. Yeah, I don't see Good luck with the I'm waiting to find out. Just when you thought you couldn't get what did your kids say on the night? I'm at the other Check them on you.
Strong mind, Uncle. You have a strong mind. Hi, Hopefully get away at least. Your phone call. I'll go cholesterol. Oh, the sun's come up. By my tonsillitis, I can't make it. You know, yes. with a left it was around 1975. Romy, can we get one photo of the four of us? Would you mind? Sis, can we just get one photo? And would you mind taking a quick pic? Can we come here? Anyone? Alright, and This one. Listen. Do you know him? Really? He's good family. Really? Oh, he's my dad's colleague. He's got the pattern. Yes. Hi. Another mother's How are you? Do you remember? Oh, good. Good, yeah. It's my dad's brother, so my period. My period, my... Do you think Neil and Pippa graduate the same year? No, we don't. I'll have a big party, you'll know when I know. I let you know this generally. I don't remember. We met at Sadin. His son studied with Needham. Oh well, so you know the family well. Day out. This is my uncle's brother, younger brother. Oh, we are. It's in the same supposed to go. Thank you. Oh, good. Are you going to come to do you remember? You have to kill me to That's really good. Is that your first sort of intake? Oh wow. Yeah, I think so. He's the youngest. This is
I take the least from I know you decide. Okay, fine. Sorry, Oh, really? Thank you. Are you coming for the main? You're all there. The wedding day. I think. Oh, yeah, it's definitely on there. Really? You can see. You can do it. I think that's a compliment. Nina wrote the 27 years, so Are you waiting? Are you no, no. I think
My mum. Oh my God! Yeah. I've been practicing. She was in your office. Yes, That's how I knew for a bit. How did you come? Oh, okay. So when you said mine, I know Leland says Leland's proper writing character. You speak so well. With a
Yeah, no, we're big fans like that. Three. Some things I had to try. Yeah, just waiting for the someone first. We've done that with co-creation. You have to. Is it later than Is that why you want it? Yeah. It's got the same size feet. He said he hasn't got any black dress shoes. He said it's like, I thought you had to work hard and before. So she's a bit upset now. I've got like 4. Mika, she's a dog We don't call them on that. Supplement needs it. It needs to recognise it. One of the last, like, 3 remaining. Yeah, I can tell. It is, yeah. Like a Thank you. Like the dress No, it's 90. That's how much incentive. And then he laughed. Really laughed. Like switched out the First time you're not wearing navy, and the Nuja and Sahana are. First time he's not wearing navy, but you two are. Always nice to see you, but not always. I know.